Hello, I'm Paul Hendler from Stellenbosch Transparency. Today we're going to look at the housing requirements of the residents of the Stellenbosch suburb of Jamestown. There is a significant shortage of housing for lower income working class households in Stellenbosch. These households have responded by independently erecting their own informal housing. There are two large informal settlements in the Stellenbosch municipal area, Nkanini, between Kayamandi and the Papagaaieberg Nature Reserve, and Langrug on the outskirts of Franschhoek. In addition, there used to be several small informal settlements dotted across the municipality. Over the years, people living in these smaller settlements were relocated to transitional relocation areas, also shortened to TRAs. They were concentrated in these TRAs, sometimes housed in Wendy houses, and provided with basic services, water, sanitation, and prepaid electricity. One of these TRAs is a place called Mountain View. It is located southwest of the suburb of Jamestown, next to a cemetery, and close to the R44 road artery between Stellenbosch and Somerset West. Mountain View also borders on the recently completed Phase 1 of a new housing project that provided some 162 completed housing units during 2016. In addition, the municipality planned to complete a further 421 units by 2020 in Phase 2. By 2023, they plan to develop another 100 units and to provide 188 service sites on an adjacent piece of land, Farm 527. It is important to keep these numbers in mind. They provide the context for the grievances of Jamestown people who need housing. Persistent homelessness has been the basis for their constant fear, worry, and powerlessness. They've been on the waiting list for RDP houses for many years, if not decades. When the first phase of the Jamestown Housing Project was completed, they expected that at least the elderly amongst them would finally receive their homes. Instead, their expectations turned into outrage. They looked on as some people from the Kreefgat informal settlement were given homes in Phase 1 of the project, while they were told that they would have to wait. The Jamestown residents claimed that these people had been advanced in the queue, unfairly placed ahead of them on the waiting list. They also questioned the eligibility of some of the new homeowners. They claimed that some earned above the salary ceiling to qualify for a housing subsidy. Others, they said, already owned property. They addressed these issues in a submission to the municipality. The submission identified an employee from a nearby farm who it was claimed had jumped the queue. A further two individuals to whom Phase 1 housing had been allocated were said to earn more than the mandatory maximum of 3,500 Rand per month. The submission also notes the absence of dates of application to the waiting list of the people allocated Phase 1 houses. This contradicted a council resolution dated 25 August 2015, which said that the waiting list be ordered by date of application. The municipality replied, denying these allegations. In its response, the municipality referred to one person, which the Jamestown residents claimed had jumped the housing waiting list queue, namely Lorraine Klutter. According to the municipality, Ms. Klutter's name was placed on the waiting list as early as 14 May 2003. The municipality also explained that it had negotiated an agreement with Blaauwklip Farm to enable some of the evictees from Kreefgat informal settlement located on Blaauwklip's land to get newly completed housing in Jamestown Housing Project Phase 1. As this agreement had been made in order of court, it superseded the initial council allocation criteria of 25 August 2015, and the Jamestown complainants consequently had no right of appeal.
The Jamestown residents' grievance is that they have been placed on a waiting list for houses many years ago, but remain no closer to getting these houses. In order to assess their complaints, Stellenbosch Transparency investigated the waiting lists for housing allocation in the Jamestown Housing Project. The first thing to note is that there have been 3 waiting lists. The first of these lists, potential beneficiaries of the completed housing in the overall Jamestown Housing Project, is dated September 2015. The second list is the actual allocation list for the 162 units in Phase 1 of the project and is dated 21 October 2016. The third list is the housing subsidy approved list of the names of 131 beneficiaries dated November 2016. There were 240 names on the first waiting list. 175 of these names were discarded in respect of the getting of the first 162 units in Phase 1. This left over 65 names of the original 2015 list. Presumably, the discarded 175 names could still be eligible for housing or service sites in Phases 2 and 3 of the project, although this is not made clear. To these 65 names was added 96 new names which had been collected through another process, which is not clarified. On 21 October 2016, the second allocation list of 161 names was then constituted from the original 65 names brought forward and the 96 new names collected. Now, of these 161 names, a further 30 were discarded. On this basis, 131 names were alleged by the Stellenbosch municipality to have been approved for getting owner occupation of the same number of newly completed RDP houses in Phase 1. Thus, on 7 November 2016, 1 month before the relocation of the Kreefgat settlement dwellers, the municipality issued the alleged provincially approved list of 131 new owner-occupiers for the same number of houses in Phase 1 of the Jamestown Housing Project. I say alleged provincially approved list because this list is on municipal and not on provincial government letterheads. Keep in mind that 162 units were completed in Phase 1, but only 131 units were allocated to people who qualified to receive these houses as free benefits through a subsidy from the government. It appears that the outstanding 31 units were sold to Blauwklippen Farm as part of their agreement with the municipality, made in order of court. Subsequent to this, EFF councillor Derek Hendrickse noted an item of almost 4 million rand on the council budget received from Blauwklippen. This meant that 31 government-subsidized houses were taken out of the supply chain that could have been provided to others needing housing and who qualified in terms of the government's housing beneficiary criteria. These extra 31 units could, in other words, have gone to Jamestown residents on the waiting list, providing relief to them from their condition of homelessness. It is also interesting to examine the longer-term waiting list, that is, the first list with potential applicants who could qualify for free housing. Some of these people applied for housing and were waitlisted as far back as the late 1980s. This table demonstrates that only a quarter of applicants on the first housing waiting list in each period over the last 33 years was approved for housing in Phase 1 of the Jamestown Housing Project. As we saw earlier, in September 2015, 175 of these names were discarded in respect of Phase 1 of the Jamestown Housing Project. In the same year, the municipality had counted some 80 households in Jamestown as a whole, whose housing status was informal, including backyard dwellings, and including 21 Kreefgat households.
and therefore whose needs probably required a free RDP house. These 80 households excluded households where the head of household was younger than 40. A then recent directive from the National Minister of Human Settlements ordered that regardless of whether these households qualified for free housing in terms of the housing code, this benefit no longer applied to these younger households because they were deemed too young to have suffered disadvantage under apartheid. Thus, by the municipality's own estimates, there were at least 59 households in Jamestown during 2015 who needed to get access to and qualified for free housing in the Jamestown Housing Project. We scrutinized the 3 housing waiting lists and compared these names with the signatories to 2 petitions from Jamestown residents to the municipality. We found that there were 115 petitioners whose names did not even appear on any of the 3 waiting lists referred to. According to the Jamestown residents' submission, 7 of these people had applied to be on the housing waiting list at least 20 years earlier, but were not taken up on the first waiting list of 2015. One person from Jamestown was on this list, but failed to progress to the 2016 or second list. We counted 11 signatories whose names were on the 2015 list, and thereafter only 9 names on the October 2016 list, and the same 9 on the November list. That is, the one allegedly approved by the provincial government. There are a number of conclusions to be drawn from the preceding analysis. Firstly, the waiting list process is unclear. There's no clear procedure how one gets onto the waiting list, how one's name is discarded from the waiting list, and how one's name progresses from one list to the next list. It is a seemingly arbitrary process and it is not transparent. Secondly, the need and the demand for affordable housing cannot be met through the private market. Therefore, there is a subsidized government housing program, and that claims to address a range of different needs and economic demand. However, the supply of state-assisted affordable housing is completely inadequate to meet the social need for housing. Even where people might be able to afford to contribute to the construction of their homes, there are insufficient national budgetary allocations to meet this demand. And this refers specifically to the FLISP subsidies, which are linked to private credit. The waiting lists form part and parcel of this slow delivery, underlying which are inadequate budgetary allocations. And thirdly, the municipality is unwilling or unable to implement a land use policy that emphasizes and benefits the welfare of poorer and homeless households. This is indicated by the small quantities of land released for even self-help housing or emergency housing. But most of all, it is indicated by the municipality's overriding belief that it has to prioritize the interests of corporate capital and foreign investors. One final point needs to be made with respect to the provincial approved list. EFF Councillor Derek Hendrickse submitted the list of people relocated from Kreefgat to Phase 1 houses to the then MEC for Housing in the Western Cape, Minister Madikizela. A list of approved beneficiaries by the province accompanied this submission. To date, there has been no response from the Minister. Recently, Stellenbosch Transparency interviewed 6 outraged Jamestown residents. They told us what it is like to live in false hope of getting a promised house. Hulle is hier gebore, they've been born here. Yes. Okay. They want to explain it that way. They feel like they are dogs. They are nobody, because people from all over the world all of a sudden are accommodate there. Because just for the fact they've been in Kreefgat on the right time, you know, that's how they feel like. That lady, she feels like every time she pitch up at the municipality, help me, please help me. I'm sitting with an overload house. Promises, empty promises. What does an overload house mean?
There's no space, not even for the cat. How many people live in the house? How much? Oh, Jesus. See, it can't even count because there's a lot of grandkids. Okay. 15 with grandkids included. Only a 3-bedroom house. That's it. Okay. En my huis is ook vir 4 kinders, Okay. 5 kleinkinders. Nee, maar sê waar bly Slaap op jy? die grond. Is die huis ongeveer die grootte soos Die huisie, die huisie. Die huisie. Ja, die Nee, huise. this development here. Yes. She's in there. Oh, 4 She's in kinders, 5 kleinkinders, 2 slaap op die grond, 1 slaap buitekant. Buitekant. dit is in die Jamestown. Nee, die nuwe huis. Die nuwe huis in Ja. Jamestown. En ek het ook al gevra vir 'n Wendy house, maar hulle kom nie terug na my toe nie. Sorry vir dit te vergeet. Wendy house op Wat ek die nou gesê, jou eie staan op. perseel agter die huis. Staan Ja, want hulle wil nie ons moet Wendy's daar opsit nie. Okay. Dis teen die reëls. Dis die reëls, ja. Maar daar is ander mense wat hokkies opslaan daarso, Ja. maar daarvan word nie gepraat nie. Maar as ek nou 'n hokkie opsit, dan word dit afgegooi. So wat is die verskil tussen jou en hulle? Jy en hulle. Ek was al by die munisipale gewees vir 'n Wendy house, maar hulle wil nie. En ek kry ek bly nou, ek is nou 63 jaar oud. Ek bly nou oor, ek is nou amper 20 jaar was op die wachtlijst. En toen ek nou, my naam was op die wachtlijst, op die papieren gewees, op die kliniek en ek het gaan kyk. En toen ek nou toe weer gaan, toen vraag ek mos nou, hoekom is my naam nou af? Wat is dat nou voor? Toen sê ek, maar ek is een pensionaar. Ek betaal rent. En wat het ek nou oor van my rent? Ja, ek het niks oor nie. Maar ek het, my kleinkinders, ek het 3, 4, 6 kleinkinders het ek. En my kinders slaap hier en dan daar. Kleinkinders woon met jou. Ja, my kleinkinders bly by my, ja. Maar die rest moet getrek. En jou. Ja, hulle moet getrek het van my huis, wat ek nou in wees. Dek en is nat. En ek kan nie, daar sê ek vir sy moet maar na oudje toe gaan daar, gaan bly daar, so met die kinders, want ek kan nie vir haar aan huis by huis. En my ma is ook nou 67 nie. Sy was ook op die lijst. Ja, my ma is They een sister. removed her from the list. Hulle is nou 80 jaar, ons is allemaal geboren in Jamestown. Allemaal van hulle, Ja. the names is removed from Allemaal, the list. ons naam is allemaal op die lijst gewees. Toen ons weer gaan, toen zei ik van mijn malen, daar is nou niks is nog af. Vooral nou, kom alles, hulle krijg pension. Hulle blik nou bij andere mensen, hulle betalen ook erin daar zo. Ja. Toen zei ik, niemand, ons gaat nou. Kom, Ati, staan op. Ik voel vanmiddag op mijn bier. Voel ik vanmiddag. Ik heb laatst jaar januari was zo staan. En hulle het die belofte aan ons gemaakt. Hulle gaan hierdie jaar Ja. begin vir ons die huise bou. Is waar? Nou, laas maand dat die vergadering is, toe se baie opset. Toe hoor ek 20 word die huise gemaakt. As 'n ou vrou, as 'n pensionaris. Sê wat jy As dit vir my baie seer om te dank. Alleen, ek moet eet uit my pensioen uit. Ek moet my rent betaal as R900. En ek betaal. Ek het nou die dag Woensdag, toe sê ek leeg in my huis. Het ek gestap mank na my rentplek toe. Want ek sit leeg, maar ek moet my rent gaan betaal. Dit was vir my baie seer gewees. Ja. Terwyl ek daar staan, toe sê ek vir hierdie vrou, maar ek kan nie, ek is leeg. My koskas is leeg. Wat is die pensioen? Hulle beloof, hulle gaan om hierdie jaar begin. Is baie seer om dit te aanvaar. Die tyd toe het hulle met hierdie huise begin. Ek mag dit nou nie ophaal nie. Maar toe ek 10 jaar aan 'n seun wat uitgekooi het uit die trein uit. En toe kan ek nie wegbeweeg van my huis af terwyl die span vol die huise nie. Maar nou sy weg vir 5 jaar en ek het besef, nou moet ek van my. Ek het die mense wat van my werk nie. Ek is al pensionaris met my dogter wat nie werk nie. Waar staan het met my? Waar gaan ek? My hart was stikken. Wat ek het hoor. Ek voel stikken gewees Woensdag. Om te dink ek is leeg, ek is nou oud. Waar gaan ek? Kan ek nou nog betaal? Hoeveel is dit? Nie om as hulle het geloop daarvoor. Maar wat about nou ek?
Maar nou wacht tot die tyd toe nie. Ek is ongelukkig, ek is seer toe wat ek het hoor. 20. En ek was beloof nou, word hy gemaak. Dis al wat ek wil hê, dat moet nou gemaakt word. Ek is aan die behoefte. Wel, ons kan nie sonder God nie. God moet ook daar in hy saak wees. Maar dit was vir my woensdag baie seer. Omdat dan my huis is leeg, ek moet my rent kan betaal. Ek het eers almal gehad, toe sê ek het nou nie almal, ek het dit. Maar ek is leeg by my huis. Maar toe het hulle my ingesien. En 'n man moet het vir hom betaal. Reg betaal. Toe hom betaal. Wat dan? As daar nie uitkoms nie. Ek weet nie of het verkeerd is of het reg is nie. Almal het gestap by hulle huise. So ek voel as 'n pensionaris, baie vrot. Het lyk, ek sit vanmiddag hier, ek het baie paak gewees. Verskriklik, ek lê nie sadera maran. Op 'n dag het ek gelê. Ek het sommer 1, 2, 3 tot ek hoor toe spring uit my bed. Kwam ek. Want ek is behoeftig. Behoeftig aan 'n plek. Baie seer. Ik heb er maar dingen bij. Ik ben niet lang gaan weg. Als je mij ziet. Ik boer het meer niet eens. Hij bleef nu al 21 jaar. En hij is. Nou, ik en mijn de dochter. En mijn zien. En nog kinderen. En hij is aan blij. Maar nou wil ik volgens nog iets. Ze maar net zo vlot betaald. Ja. Als moest je recht. Maar ik heb voor me gewerkt. Afgepensioneerd. En hij heeft me afgepensioneerd. Nou hoe kan je dat Nee, met... wou jou nou Uitgooien. het jou eers daarin gesit. Ja, Nou wil jou uit. Nou wil mij iets zeggen, ja. Ik ben Dis nou... die rede. Hij zegt, reden. Dis die rede. Hij wil dat ik die plek verkoop. Hij wil die plek me nog verkoop. Maar nou zeg ik, als hij die plek verkoopt, moet hij eerst om mij een plek geven. Maar hij wil hier om die plek te geven. En ik heb nog... zeg maar nou 2009, toen ik aan zo'n reis. En toen ik was bij hier, die zei nou die eerste fase, toen was ik aan de reis, ik mijn zuster en dochter. Maar bij in de winter, naar weer konden ze niet, maar die papieren is weggeraakt. Toen is papieren weggeraakt. Nou wil ik weer. Als maar die staat mensen, hoe kan die papier van die staat mensen, als ik tronk toe ga, ik wil je net mooi voorbeeld, als ik tronk toe ga, en ik krijg misschien net 6 of 6 maanden, en dan ga ik misschien voor 2 jaar, als ik buiten kan op 3 jaar, als ik weer zo'n toe ga, dan krijg je die papieren daar. Ja. Dat is die papieren daar. Nou, hoe komt die papieren daar? Mij niet daar niet, dat is wet. Maar bij die hoop, als ik nou tronk ga, ik heb nog misschien zeg maar 30 jaar uit die tronken. Maar als ik nou tronk ga, dan allerlei papieren, dan willen, zeg maar, die tijd en die tijd heb je die tijd zaak gehad. En maar nou straffen we dat wat ik nou gehad heb, nog niet met 30 jaar, maar die dan wat ik die tijd gedaan heb. Maar ook kan er niet nou van mij huisig gedaan. Papier is weggeraakt. Hoe kan die papieren weggeraakt? En mijn laatste dat was. Zij 4 kinderen. Ja. Allemaal is aan hij. Hij heeft 2 kinderen. Allemaal is aan hij. 7 andere kinderen. En daar is nog andere kinderen. En de oud dat hij hier zijn, nou 32. Het heeft nog nooit van mij verlaten. Hij heeft zijn man niet verlaten. Hij is altijd bij ons. En hij heeft wie wordt mij gezegd, dan moet ik buiten slapen. Gaat hij samen met buiten slapen. Nou wat ik kan doen dat, wat ik kan zeggen worden. Hij was een hoofd. Dat is voorbij. En dat is voorbij. Dat is voorbij. Ons kijkt voor hem. Ja.
Nou, dis wat ek wil sê. Ek moet 'n huis kry. En ek wil onderdak wees. En ek kan nie aan 'n bungalow bly nie. En ek het 'n groot siekte gehad. Ja. Dis wat ek weier om in 'n bank. Nou, die baas wat ek onder gebly het, hy wil my 'n bungalow gee. Maar toe gaan ek my papiere uitdaal wat die dokter vir my gegee het. Toen zei ik, is met papieren. Ik kan niet in de bungalow blijven. En ik mag ook in de bungalow blijven. Als je niet meer zo is, kan je niet. Fijn. Ik vraag niet een paleisie. Ik vraag niet een paleisie, ik vraag niet een dak over de kop. En dan kom ik met kinders. Waar ik kon het dak heen. En met kleinkinders. Ik heb bijna kleinkinders. Ik heb kleinkinders. Ja, nog een wat is Stellenbosch. Nou, hoe kan hij wat er Stellenbosch is, buiten zitten en de een in de bungalow gaat zitten? Ik kan niet. Dat is al wat ik vraag. Al wat ik vraag. Ik blijf ze nog voorlezen. Ik blijf ook in een huis wat oorloopt en zoals ik denk, ons is zo 15, maar 3 van mijn kinderen is nog weer. Maar een van mijn dochters heeft ook van die huisjes gekregen. Dus zijn omtrent zo 35. Zelfs is te jong. Ik weet wat het hulle mijn huis gemaakt. Maar de vraag aan hulle dan niet de huis maar vraag je niet. Want zij 3 kinders. Dus ze hulle nee, hulle nou de huis, ik weet niet voor iemand anders gegeven. Maar zij is ook al van 20. Praat jy van die huis in hierdie Ja, sy is 35, maar sy Sy het jy mos gesê van haar kinders wat jonger is, sy huise. Toe sê hulle jou maar hulle nog altyd die huis weggegee. Ja, die huis moes nou weg. So jy was Mijn dochter. daar, Ja, sy 3 kinders, ja. maar jy was 'n huis toegeken en Sy was op die lijst. Die tijd wat hulle op die sê die lijst? mens, hy het uitgekom, dus sy ook op die lijst geweest. Paul, let me. maar dan 'n ander mense voorgespring. Ja, Die Dis huise die wat probleem. die list wat by die kafee opgeplak was, Die klein- wat gesê ja. was, dis die mense was gonna move in. Ja. That's a list. My she's doctor talking se about. naam was So she saw herself, I'm gonna receive a house. But at the end of the day, no, they take it away from her because we're too young. But sy 3 kinders. meanwhile, there's kids younger than her who was staying in Blauwklippen. 16 jaar. Dus wel een huis van my That's an argument they So take. hierdie lys was haar naam is daarop. Ja. en jy het dit gesien hier in Gezien, Jamestown by die ja. kliniek. Het op die kliniek het Jamestown gestaan. kliniek. Ja. Yes. Dat was bij die winkel en bij die kliniek geplaatst. Ja, een onder bij Je hebt gezien met ons Ja. was daar. Zijn 3 kinders. Ha? Waar het geword van mijn kind is. Waar is jy? Ik zit nog Twee in. kinders wat jonger is, het was gesê van 40 af op gaan huise kry. Ja. En daar ek kan getuig, daar is wat ek ken, wat jonger, veel jonger as wat ek is. Hulle is maar net getroud, ek is nie getroud nie. Ja. En hulle het 'n huis gekry. So ek wil ook weet waar toe het my naam gegaan het, want ek is 'n enkel ouer. Na my ma se sterfte was ons uitgesit uit die huis uit. Uitgegooi. Ek het al soveel gebly dat ek in 'n tent gebly het. Waar ek Uitgegooi van watter huis? Hier waar hulle gebly het, die rebellie van die het mense gesê ons rent wat agter en dit was nie so gewees nie. Want ek het gesorg dat ons rent elke maand. Dit was jy het hier in Jamestown En gered. niet Jamestown. En niet Jamestown. En toen het ik opgeëindigd in een tent waar ons winter en zomer gegaan is. Ons wintertijden afgekomen van ons bed en zat, dan trap ons in die water. En nu ben ik op het ogenblik bij mijn broer in de jaat in de bungalow, wat ook niet geriefelijk is hier. So ik wil net graag weten, waar staan ik met het? Maar wat ek hoor van al hierdie stories is dat daar is geen redelike there's no logic nee there's no logic and there's no information about the rules about how you get into a house and when you get the house. Yeah. I've got a big problem, sorry Paul, I've got a big problem with these lists. Because these lists seems like they can just change and chop and Yeah. change. Yes, and that's throw what it I'm here and this one and That's this mine. one. Yes, And that's that's always what been my I'm problem with these so-called lists that I've been hearing about. Because what I'm hearing is you assume you see your name on the list, you start preparing, Yes. 'cause and the next thing you know, Yeah. it's someone else, Yeah. and then that person that maybe you know them, and it creates this tension and this thing, and because next thing you know, you've got gangs in there, and it's just because of this list. So I don't understand how we can have an official
policy all the way up to the Constitution that talks about these things, but yet these lists can be so flimsy and so like I'll put my name on that list then. Or I can just and it's something. I mean, it's something I wanted to spend a bit more time doing research on. But how do we get a definitive answer from someone about these bloody lists? Because And how can it change? Yeah, well, at the end of the day, Myra receive a reward. You know what I mean? For all this trouble, she receive a reward. But there's another thing, Paul. What's the reward? A reward. Don't you see in the newspaper? She received a reward from the municipality. She's done a good job. Who received a reward? Myra, who was that? The lady who was, what do you call her? What do you call it? The municipal manager. She was managing this housing woman, project. Yeah, I know exactly who you know who is it? But she got an award for that. Yes, we are. But how is it possible? And all this corruption. What's you her know what I surname? mean? Myra who? Myra, I don't know what's her surname. I've got a name actually. Yeah. No. I know you're But talking about. Paul, there's another thing. There's a lady, she wasn't a long time in here and she passed away. You know what? Her kids are not in need for a house. So the grandkids stay in the house. And now you call it a hurais. You see what I mean? You see what I mean? But because that's the purpose they use it for now. In this one, Yeah, right here, Mike. So I want to know, why can't we, because they move your name and put another one's name up. So why can't they move that youngster and put this lady in there because they are capable to do so? Am I right or wrong? I'm just asking. Well, I mean, it's such a difficult situation now because to upheave someone else. I'm hearing what you're saying. You see what I mean? The planning, it sounds to me like the planning is so. I mean, it's so corrupt. It's just. You see, and that lady, she doesn't have what do you call it? Testament? What do you call it? She don't have it even, you know. So at the end of the day, that house still belongs to provincial. Okay, I understand. Okay, so there's no deed, there's no title deed. Is that what you're saying? Yeah. That's it. Okay. She didn't receive it. She passed away before that. Oh, and you know about the people who stay on the farm there? You know about it? They told people to stay on the farm. They said, no, this house is far too small and they're not going to move from the farm. The owner of the farm must give them a house and wow, I rent it out. And here's the people in need. You know what I mean? But that should be a clause that's illegal. You can't be renting or exactly my point. selling the house. Exactly. Yeah. So, soos ek het ook 13 jaar vir mense gewerk, blanke mense gewerk. En ek is afgetree en hulle het vir my 'n huis gekoop, maar dit is nie op my en my man se naam nie. Dit is nie op julle naam nie. Dit is nog nie op ons naam nie. Ons bly onder en my kinders die mense wat dit gekoop het op hulle naam. Op hulle naam nog, ja. So, my kinders was nog almal in die huis en maar wat is die agreement dat julle dit gaan besit? Ja, ons kan aan bly, ons het lewensreg op die huis. Lewensreg Lewensreg op die huis. Is geteken op 'n agreement, signed agreement of is dit maar net? Nee, is mondeling. Ja. Okay. Maar soos ek het 13 jaar vir hulle gewerk, my man werk nou nog, my man werk is nog 21 jaar en alle daai tyd vir ons gesê het ons my seentjie nog klein, okay, as ons twee nou wegval gaan hy is na my seun toe en bla 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 en nou as my seun nou groot, hy is 24 Vrydag geword, nie gister geword en nou sê hulle as ek en my man wegval, gaan hy nie die huis kry nie. Kan hy nie die huis kry nie, die huis gaan na hulle kinders toe. Maar ek is eintlik bang vir hulle nie, ek kan deel met hulle. So, en as my man ook kom mee weg, dan gaan ek met hulle deel, want ek weet wat het ons gepraat. So, maar anyhow, my kinders was nog allemaal in die huis, so ek het nou, my een dochter is getrouwd geweest, sy was uit die huis uit en in Gansberg gaan bly, maar sy is nou op skei en sy het terug huis toegekom. En ons het aansoek gedoen vir haar, vir huis, en ons het ook aansoek gedoen vir huis, waar ons gekwalificeer het, maar dit is nou, ek en my man over een koophuis. So ons is bereid, ons moet gaan koop. En my dochter het ook gekwalificeer vir een koophuis, maar sy is nou op skei. So, ons is nou gekwalificeer vir bankloan, meen jy, of wat? ja, die koophuis. Die koophuis wat nou nog kom, ja. Maar, nou, as my dochter nou by ons in die huis, ons is twee gesinne in... As jy sê vir koophuise,
Voorbuisse. Die eerste fase, tweede fase. Oh, en hierdie project. Die gap housing. Gap housing. Ja, ek en my dogter is daar op. Okay. So ons wag maar nog vir ek en my man wag maar nog vir daai dan. Okay. Maar ek gaan nog bly daar ook en daai. Ja, maar nou vir my dogter. So sy en haar 3 kinders bly nog by ons in die huis en sy moes ook mos sy wil moet ook 'n huis kry. So ek wag maar nog vir daai. Wanneer sy a verbal agreement, 'n mondelike agreement, hoe sê mense agreement in Afrikaans? Mondelings ooreenkoms, verskoon my Afrikaans. 'n mondeling ooreenkoms is 'n contract, hè? Dit is legally binding. En het jy ooit gedink om na what's a lawyer? Prokureur toe te gaan. Want hier in die universiteit is daar 'n legal aid kliniek, hè? Jy kan daar iemand kry sonder om te betaal of baie minder betaal. Ja, ek was al met my meneer daar by hulle gewees, maar hy was nog oor my geld. Okay. Want hulle wou toe maar nie uitbetaal nie en ek het mos 13 jaar gewerk. Ek het hom gesê ek het 13 jaar vir jou gewerk. Jy moet my geld gee en ek was hy het mos vir my 'n polis gesit by Omjo. Okay. En toe sê ek moet wag vir aftree-tyd en al die maar die brief sê as die dokter jou afsit van die werk af, dan moet hulle jou geld voor die tyd gee. Ja. En hulle wil beklei met my en ek het my geld gekry by hulle. Ek het elke centjie teruggekry. So ek is eintlik bang vir hulle nie. Ek maar nou net my ding is net ek wil die huis. As ek en my man nou wegval, dan gaan hulle maar met my dogter met haar 3 kinders uitsit. Want verstaan? So ek wil net my dogter moet Mijns inziens is het voor jou belangrijk om naar een procureur toe te gaan en die mondelike ooreenkoms schriftelijk te krijgen. En hij moet dit aan hulle procureur sturen en sê kyk hier is 'n contract, hè? En as julle nie hier is, kan hulle is jou kinders geregtig om die plek nie net te bly nie, maar te besit eintlik, hè? Besit. Ja, ek is van plan, ek is nog besig. Ek dink dit is belangrik om dit te doen. Gaan dit doen. Want dit gee vir hulle ook die gives them the message, né? Hier kom probleme as dit gaan nie eenvoudig oor ons gaan julle net en julle kinders uitsit nie. Is 'n aard van stryd eintlik, hè? En nog 'n ding, my ma, as oud sy het hy is gekry hierso. Hierso, ja? Ja, hier by die universiteit. Ja. Gisteraan gaan ek gaan elke aand oor want ek sorg dat sy insulin moet met sy kaas gee. Okay. So gisteraan toe ek daar kom, sy bly stoksel alleen. En maar moet skakel hy so daar as baie goeie mense wat langs aan haar bly. Ja. Wat nie drinkie en so. Ja. Gisteraan vind ek uit dat hierdie huis wat hier sit, wat die mense in bly. Ja. En die badkamer is mos 'n ding wat jy ingaan en jy dan die dak toe. Ja. So as jy daai ding oplig en jy klim daarin, dan gaan jy loop as jy 'n skeiding, 'n solar daar is 'n skeiding, dan loop jy van die buitekant af, kan jy na die net en dan maak jy net daar oop, gaan jy in en dan gaan breek jy in. Ek het dit gister agtergekom. En ek voel bietjie Dit is waar die huise twee huise aan mekaar semi-detached. Ja, so daar moet mos daar is geen scheiding tussen die huise. So ek is voel bietjie bekommer daaroor van my ma is alleen en die mens weet nie as Glendale miskien nou dorp toe gaan of hulle breek by my by Glendale in my ma se bure in en my ma is so aan die kant dan kan hulle my ma dan is dit 'n bietjie daaroor bekommer ja. So asseblief hulle moet maar net kyk dat hulle daai oorreg kom dat hulle dit toe kom. Daar. En die dak by die ceiling. Daar is geen